decidido dejar de hacer y me he dado cuenta que nadie se estaba preocupando de eso. ¿Cómo se iban a ver las noticias? Necesitamos una operadora de cámara. Tenemos un inventario de se va a oír. Hello, good morning to everyone. Welcome to this IFIMAC Day 2022. As you know, we are celebrating this year 10 years of IFIMAC. IFIMAC, you probably all know, because you're here, is a research center which is devoted to material science, condensed matter physics, and biophysics. We are a truly interdisciplinary center, and we will see that during the talks that we will have during the day. The goal of the steering committee organizing this day was to actually celebrate the achievements that we had during these 10 years, to give all of you who are now the reality of IFIMAC a view of what we have done in the past, and to think a little bit on the future. And we will hear about future projects and future developments in the concluding remarks this afternoon, after the talks. So now, to start, we really acknowledge the presence in this opening of the Dean of the Science Faculty and the rector of the university, and I'm going to pass the word to them, starting with the Dean of the faculty. Thank you, Manuel. Gracias, Rubén. Permitidme que utilice mi lengua materna, que es el castellano. Seguro que más del 90-95% de vosotros y vosotras entendéis mi español mejor que podéis entender mi inglés. Hay de reconocer que mi inglés es malo. Además, hice un postdoc en Estados Unidos, cerca del Paso, Texas, con lo cual muy atento, muy castizo, muy de Carabanchel, y encima con un inglés tejano es realmente triste. Luego, por tanto, seguro que entendería mejor mi castellano. Querida rectora, querido director del IFIMAC, queridos compañeros y compañeras, la verdad es que es un placer para mí, como profesor de esta casa y como decano, poder estar en este acto. La UAM, como bien sabéis, cuenta con una gran trayectoria y una larga trayectoria de excelencia científica en física, y en especial en física en la materia condensada, desde casi su fundación hace ya más de 52 años y medio. Desde entonces, la dedicación a la investigación del personal docente e investigador centrado en esa área de conocimiento ha generado un elevado número de publicaciones, con un elevado índice de impacto y un alto número de citas. Después me citaré los números que he podido ver en el IFIMAC y haciendo un repaso de las bases de datos. Dada su importancia e impacto, Autónoma fue reconocida como una de las 3 líneas de investigación prioritarias dentro del campus UAM-CSIC, junto a la biomedicina, la física teórica y las matemáticas. El IFIMAC, como todos sabéis, y estamos celebrando esos 10 años, fue creado en el año 2012, con el objetivo de fomentar la colaboración entre los diversos grupos e investigadores que trabajaban y trabajan en física en la materia condensada y otras áreas afines dentro de la UAM. Principalmente centradas en la búsqueda de sinergias, aunar esfuerzos y aumentar con ello la excelencia y la visibilidad internacional de la investigación. Actualmente cuenta con un número de investigadores realmente interesante, y yo diría que importante. 64 de ellos de plantilla permanente y hasta 90 investigadores postdoctorales y estudiantes de doctorado. Unos números realmente importantes.
La producción científica, medida en número de artículos del IFIMAC desde su creación, está muy cercana a las 1.360 publicaciones en revistas de alto impacto, es decir, una media de más de 130 publicaciones al año. El enorme número de líneas de investigación en física de materia condensada, tanto teóricas como experimentales, que desarrolláis los investigadores que trabajáis en el IFIMAC, hacen de este centro algo totalmente diferente a otras temáticas a nivel internacional. Las áreas que más prestigio han ganado en el IFIMAC, las conocéis mejor que yo, pero por recordarlas, son los materiales avanzados, los principios básicos de simulación y modelado, nanofísica, nanoóptica y óptica cuántica, y materia condensada blanda y biofísica. Aunque he leído lo que es la materia condensada blanda, algún día le pediré a Rubén o a alguno de vosotros que me enseñe sobre el tema. Me ha parecido muy interesante. En el año 2015, el IFIMAC fue reconocido como una unidad de excelencia María de Maestro por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro de su programa de centros de excelencia, lo cual es un valor añadido de elevada importancia. Y si me permitís, y además de todo esto, el IFIMAC es pionero en otras muchas actuaciones. Y me gustaría destacar aquí en el día de hoy la actuación puesta en marcha de cada nuevo curso de ese programa que denomináis Mentoría IFIMAC 22-23, orientado a la incorporación de talento femenino a la investigación. El objetivo básico de este programa es la captación y retención del talento de las mujeres en la ciencia, de reconocer que es un baluarte muy importante y en el que tendríamos que poner el foco de atención, y el IFIMAC lo ha hecho. Un programa del que estoy seguro permitirá que jóvenes mujeres que están a punto de concluir sus estudios en física o recién egresadas puedan contar con el acompañamiento y la enseñanza de profesionales de experiencia en un ambiente de suma confianza, permitiéndoles permanecer en el campo de la investigación. Por todo ello, Rubén, director, queridos compañeros y compañeras, investigadores e investigadoras, mis felicitaciones por estos 10 años y mis mejores deseos para el futuro venidero. Thank you very much. So I'm switch back to English. Okay. So good morning, everybody, and thank you very much for giving me the chance to be here today in this opening of the workshop in which you're going to celebrate the 10th anniversary of the Condensed Matter Physics Center here in the Faculty of Science. So thank you, Rubén, for inviting me to be here and giving me this chance. I think we can say without doubt that IFIMAC is a success story with these 2 consecutive María de Maeztu awards as an excellence research center and a long list of top-class scientists among its members. It adds to the reputation of our institution, it adds to the reputation of the Faculty of Science and of its discipline. No one can dispute that physics is our top discipline in all the rankings based on bibliometrics, and our researchers are in the top 100, which is a really huge achievement due to you. It has been a pleasure for me to have the chance to congratulate some of you in the many events in which IFIMAC members have received different types of recognition. So I had the pleasure to be present in Barcelona when Paco García Vidal received the Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera 2021, which is, as you know, the most prestigious prize at the national level. I've also had the chance to congratulate some of the women here in IFIMAC, Miriam, and now Isabel, who I hadn't met before. And I want to stress, like, that indeed this program that you have, the mentoring program for female physics students. As well as being rector of this university, I'm the CRUE President's Delegate for Gender Equality. I'm very sensitive about all the issues surrounding women in STEM.
and determined to contribute from CRUE to reach a gender balance in these 10 disciplines. I must admit that I've always been curious about what condensed matter physics is all about. And in fact, I've asked Rubén a few times. I mean, of course, I've heard and I know that it's a highly reputed discipline at our university, but what it actually deals with is a bit of a mystery for me and for many of my colleagues, at least from those coming from the arts and humanities and the social sciences. I now know that there is something called soft condensed matter that Rubén also mentioned, which makes me think there must be something called hard condensed matter, but apparently there isn't. I can also name what you work on. So things like graphene, semiconductor and superconductor nanostructures, crystals, molecular electronics, atoms, electromagnetic fields, and biophysics. Not that I'm any wiser about what you actually do, but at least when people ask me, now I've got something to say. Of course, physics is about matter, motion, and energy, one of the most fundamental scientific disciplines, with its main goal being to understand how the universe behaves. Well, that's an ambitious goal, and it must be great to be contributing to it. It's also one of the oldest academic disciplines, and through its inclusion of astronomy, perhaps the oldest, stemming from ancient Greek philosophy. The development of physics has answered many questions of early philosophers, but it has also raised new questions. A study of the philosophical issues surrounding physics, the philosophy of physics, involves issues such as the nature of space and time, determinism, and so on. It's all really fascinating. Anyway, I know that you have more important issues to discuss today in this workshop, so let me simply finish by congratulating IFIMAC on its 10th anniversary and expressing my admiration and my respect for your work. And to thank you, because everything you do makes me proud of being rector of this university. That's all. I hope that you have a very fruitful and enriching day and that you get us a little bit closer to understanding the universe. Thank you very much. Well, thanks a lot to both of you, the Dean and the Rector, for being here and for reminding us that one of our duties is not only doing good science, but also to communicate that good science. So if you don't know what condensed matter physics is, this is our fault. And one of the things that we have to do as an institute, and we will work in that direction, we are already setting up a committee to work in that direction, is to do a bit more of outreach. Not only out of the boundaries of the university, but within the university itself. So I hope that with this will encourage you to actually go in this direction. We will do from the steering committee. We will set up some initiatives to go in this direction, but we really appreciate this comment. Thank you. We are now closing this opening session, and we'll start in 5 minutes with the talks. Thank you.